pemirsa Kabari dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita beruntung sekali karena kita kedatangan dua wakil dari DMV California. Jadi Department of Motor Vehicles yang akan bicara mengenai SIM AB60. Jadi SIM AB60 ini adalah SIM untuk imigran yang tinggal di Amerika yang status imigrasinya masih belum jelas atau lebih tepatnya gelap. Jadi undang-undang ini akan mulai berlaku tahun 2015, mulai 1 Januari 2015. Undang-undang ini sudah diteken oleh Gubernur Jerry Brown tahun lalu. Tanpa pertama, jadi acara ini tuan rumahnya adalah kabarinus.com. Maksud saya sponsornya adalah kabarinus.com. Sementara itu penyelenggaranya adalah ICANNET. ICANNET is Indonesian Chinese American Network. Jadi organisasi non-profit di California yang berbasis di San Francisco. Dan acara malam informasi SIM AB60 ini tidak akan terjadi kalau tanpa bantuan DMV California. Dalam hal ini adalah Deputy Director-nya Ibu Lisette Mata. Jadi Miss Lisette Mata is Deputy Director of DMV California. And then a little story about her. When I first saw her name, well, I thought she must be Indonesian. I have to contact her. You know why? Because Lisette Mata means eyes in Indonesian. That's why, you know, I get a very warm welcome, and then this event is possible. It's not possible without her help. So, without further ado, I want to welcome Miss Julie Ferreira. She is the office manager of Department of Motor Vehicles California, and also in Salinas, and also Mr. Marcos Fuentes, also AB60 Study Materials Coordinator from DMV California, based in Santa Clara. Thank you very much. Time is yours. Thank you. Thank you. We in turn would like to say that we're extremely proud to have been invited to speak here, and I should like to thank John Uy and Peter Juan for that invitation. The Department of Motor Vehicles' mission is to provide quality licensing and motor vehicle related services. AB60, signed into law by Governor Edward G. Brown, Jr. on October 3, 2013, requires the department to issue an original driver's license to a person who is unable to submit satisfactory proof that the applicant's presence in the United States is authorized under federal law if the applicant meets all the qualifications for licensure and applicant provides satisfactory proof of identity and residency in California. Jadi pada dasarnya Oktober tahun lalu, tahun 2013, jadi Gubernur Brown menaikkan atau menandatangani undang-undang yang memperbolehkan orang-orang yang statusnya gelap untuk mengajukan SIM ke California, namanya AB60, AB60. Jadi biasanya kan orang imigran gelap tidak punya social security, kartu social security, kartu social security. Nah, dengan undang-undang ini dimungkinkan. Go ahead. Okay. The foremost important points to message to the public at this time are it is extremely important that you study and prepare for the required knowledge and driving test. Ya, yang paling penting untuk hal ini adalah persiapan untuk ujian teori dan ujian praktek.
tentunya ujian teori dan praktek mengemudi. Begin gathering all available identification and residency verification documents. Apa yang perlu dilakukan? Jadi pertama-tama, jadi kumpulkan, jadi mulai cari, mulai bongkar-bongkar, jadi semacam apa namanya, bukti diri Anda. Bukti diri Anda seperti, it's like passport. Any documents that you feel could assist in establishing residency and identification. Ya, dua hal yang dibutuhkan. Jadi bukti identitas diri Anda, dan kedua adalah bukti bahwa Anda tinggal di California. Go ahead. Okay. The study materials, the DMV forms, the appointments are all free, and it is not necessary to have an agent represent you in any way through this process. Everything is free. Ya, semua bagaimana persiapan Anda. Jadi untuk membuat janji dengan DMV itu free, jadi gratis, nggak usah bayar. Juga untuk studi materialnya, jadi bahan-bahan atau soal-soal untuk ujian teori itu gratis. Jadi nggak perlu bayar lewat calo, tidak perlu sama sekali lewat calo. Go ahead. AB 60 prohibits discrimination and cannot be used as evidence of the holder's citizenship or immigration status, and cannot be used as a basis for a criminal investigation, arrest, or detention. Jadi dengan undang-undang ini, jadi DMV cannot use the law of AB 60 prohibits these activities and prohibits any type of discrimination. Okay. Dengan undang-undang AB 60, jadi melarang untuk diskriminasi. Jadi AB 60 tidak akan ya, go ahead. Okay, the AB 60 driver's license cannot be used as evidence of a holder's citizenship or immigration status. Jadi AB 60 itu tidak memandang status kewarganegaraan Anda atau status imigrasi Anda. It will not be used as an basis for any criminal investigation, arrest, or detention. Ya, jadi tidak akan AB6 melalui undang-undang ini. Jadi apapun kewarganegaraan Anda, meskipun Anda gelap pun, tidak akan dipakai sebagai basis untuk apa namanya, untuk untuk menuntut Anda, untuk menyelidiki status imigrasi Anda. DMV is working very closely with law enforcement to ensure that everyone is in compliance. Ya, DMV berusaha keras, bekerja keras agar semua jajarannya itu memenuhi persyaratan ini. Jadi memegang teguh policy ini atau kebijakan ini. AB 60 will be operative no later than January 1st, 2015 or sooner as declared by the Director of DMV. Jadi undang-undang AB 60 ini akan berlaku tanggal 1 Januari 2015. DMV estimates that it will receive 1.4 million new applications for original driver's license over the next 3 years. Kira-kira ada sekitar 1,4 juta orang yang akan mengajukan SIM AB 60 ini. This year's budget proposes $67.4 million to secure 4 temporary field offices and to recruit and train approximately 1,000 new employees. I'm sorry, I just forgot the number. How many? $67.4 million to secure
4 new field offices and Okay. 1,000 employees. About sekitar 67,4 juta untuk jadi DMV bekerja keras dengan dana sekitar 67,4 juta untuk membuka kantor-kantor baru, and also juga menambah 1.000 karyawan baru untuk memastikan bahwa undang-undang ini bisa dilakukan dengan lancar. This will also make it necessary for and allow for system changes to implement the process of AB 60. Jadi akan ada perubahan sistem untuk memastikan bahwa undang-undang ini bisa berlaku dengan baik. DMV has established 4 driver's license processing centers in key locations to process the original new applications. Ya, jadi DMV akan ini membuka kantor-kantor baru untuk memulai pemrosesan SIM AB60 ini. Those 4 new offices are located in San Jose, Empat kantor baru ini akan berlokasi di San Jose, Lompoc, Lombok, Los Angeles, and Orange County. dan di Orange County. Existing field offices will also process original driver's license, but it will be by appointment. Ya, kantor-kantor DMV yang sudah ada, jadi memproses juga, cuman memprosesnya dengan pakai janji dulu. DMV is also evaluating all options to address increased workloads, including offering Saturday appointments Ya, and extended hours. Ya, DMV juga akan menambah jam bukanya, juga akan menambah angkatan kerja untuk ini kan pekerjaannya semakin banyak nih. The cost of the driver's license under AB 60 will be $33, the same as our legacy driver's license. Jadi harga untuk mengurus SIM AB60 cuman $33 saja. $33. Yes. DMV has prepared the regulations required by AB 60 to identify those documents that it deems acceptable for the purpose of providing identity in California residency. Nah, Anda pasti akan tanya apa aja syarat-syaratnya. Nah, DMV sudah membuat kebijakan apa saja dokumen-dokumen yang bisa Anda pakai untuk sebagai untuk membuktikan jati diri Anda atau identitas diri Anda. DMV has also established procedures for verifying the authenticity of the documents. DMV juga sudah membuat kebijakan gimana caranya untuk memastikan bahwa dokumen yang Anda berikan itu adalah dokumen asli, bukan palsu. Regulations will follow the regular rule-making processes set forth by the Office of Administrative Law. Ya, jadi DMV akan menentukan itu apa saja yang dokumen bukti diri atau dokumen yang membuktikan status ini berapa lama Anda tinggal, itu akan diatur nanti oleh DMV. If you ask what does AB 60 do, it requires DMV to issue an original driver's license to a person who is unable to submit satisfactory proof that the applicant's presence in the United States is authorized under federal law. So the question is why, right? What So- does AB 60 do? So jadi ini undang-undang AB 60 ini apa saja yang bisa bisa lakukan melalui undang-undang AB 60 ini apa aja. Padahal kan yang bersangkutan atau imigran yang bersangkutan kan statusnya kan gelap itu secara hukum federal.
due to federal laws and regulations, the driver's license issued under AB 60 requires that the driver's license issued under its provisions have a marking to differentiate it from California's existing legacy driver's license. Ya karena karena undang-undang federal, jadi kartu SIM yang kartu SIM AB60 ini, jadi harus mengikuti hukum federal juga begitu. DMV has come to an agreement with the Department of Homeland Security on the design of the card. Jadi DMV sudah melakukan perjanjian dengan Department of Homeland Security mengenai desain daripada kartu SIM AB60 ini. AB 60 mandates that the card be used only as a license to drive a motor vehicle. Jadi peraturan atau undang-undang AB60 ini jadi mensyaratkan bahwa mandatnya adalah ini hanya untuk SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor. It may not be used for any other purposes beyond that. Tidak bisa dipakai untuk maksud-maksud yang lain. And it does not establish eligibility for a recipient to board airplanes or enter federal buildings. Jadi Anda tidak bisa memakai kartu SIM ini untuk naik pesawat terbang atau masuk ke gedung federal, nggak bisa itu. It does not establish eligibility for a recipient to be eligible for employment or voter registration or receive public benefits. Jadi dengan kartu SIM AB60 ini Anda nggak bisa jadi pada dasarnya Anda nggak bisa minta itu sebagai untuk nggak bisa dipakai untuk kerja itu atau untuk minta benefit yang lain, itu nggak bisa. It also is not a document to verify legal status. Jadi kartu SIM AB60 ini bukan bukti status imigrasi Anda. Jadi ini bukan green card, jadi nggak bisa membuktikan status imigrasi Anda. The benefits of this license will be that California roads are safer for all drivers because they are properly trained, licensed, and insured when operating a motor vehicle. Jadi tujuan utama daripada SIM AB60 ini adalah memastikan bahwa jalan-jalan raya di California itu aman, jadi bebas dari kecelakaan. Nah kalau misalkan paling nggak untuk ini ya, nah memastikan bahwa orang yang gelap sekalipun itu punya punya SIM dan bisa mengemudi, dan tidak hanya itu tapi juga punya asuransi kendaraan bermotor. Itu yang paling penting. Privacy and security are very important to DMV, and the department makes every effort to ensure that the personal information provided to DMV is protected. Nah ini yang paling penting. Ini untuk memastikan bahwa privacy, jadi rahasia atau identitas Anda itu akan DMV akan berusaha keras untuk memastikan bahwa rahasia pribadi Anda atau privacy mengenai informasi Anda itu dijaga. The information entrusted to the Department of Motor Vehicles by AB 60 driver's license applicants will receive the same level of protection as the license that is currently being issued. Jadi DMV akan memastikan bahwa informasi yang atau data diri Anda yang didapatkan melalui AB60 ini akan dijaga sama seperti halnya dengan informasi-informasi yang didapatkan DMV dengan kartu-kartu SIM biasa yang seperti kartu SIM yang lain.
The law changes made by AB 60 prohibit a peace officer from detaining or arresting a person solely on the belief that the person is an unlicensed driver, unless the officer had reasonable cause to believe the person that is driving is under the age of 16. Jadi AB 60 prohibits a peace officer from detaining or arresting a person because they hold an AB 60 license solely on the belief that the person is an unlicensed driver, unless they appear to be under the age of 16. Sorry, So it would be, yeah, peace officer. Oke, pertanyaannya adalah apakah peace officer bisa menahan seorang pengendara kendaraan karena yakin bahwa pengendaranya itu adalah orang gelap? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena AB60 ini, karena perubahan ini, jadi itu melarang peace officer atau petugas ini ya, termasuk polisi ya, untuk menahan orang gara-gara itu polisi percaya bahwa pengemudi itu adalah pengemudi yang nggak punya SIM, dan kecuali kalau polisi yang bersangkutan punya keyakinan bahwa pengendara tersebut atau yang pengemudi tersebut mengendarai mobil atau kendaraan bermotor umurnya di bawah 16 tahun. Over the next 3 years, the department estimates that approximately 1.4 million undocumented persons in California will apply for a license. Diperkirakan ada 1,4 juta orang gelap, imigran gelap yang akan mengajukan aplikasi SIM AB60 ini. There are other states that allow undocumented people to obtain a driver's license similar to the license that California will be issuing. Ada negara-negara bagian lain yang juga mempunyai hukum yang kira-kira sama dengan AB60 ini, yang pada dasarnya memberikan surat izin mengemudi untuk imigran-imigran gelap yang tinggal di negara bagian tersebut. So those states are already issuing or offering some form of a driving privilege to residents who do not possess proof of legal status in the United States. Jadi negara-negara bagian yang lain itu jadi sudah mulai memberikan atau menerbitkan SIM untuk imigran gelap juga. And other states are in the process of also extending similar driving privileges to their residents who do not possess proof of legal status in the United States. Ya, negara-negara bagian tersebut juga memperpanjang jadi kesempatan agar imigran-imigran gelap ini bisa mengajukan SIM tanpa bukti status imigrasi mereka. As stated before, the department will be hiring approximately 1,000 individuals throughout the state of California to help with the projected workload. Jadi seperti disampaikan sebelumnya, jadi kira-kira ada 1,000-an pegawai baru yang akan direkrut sama DMV oleh DMV khusus untuk undang-undang untuk ini implementasi atau perwujudan daripada undang-undang AB60 ini. The department is currently in the process of hiring for these positions.
Jadi DMV jadi sekarang lagi proses untuk menerima menjadi pegawai baru. Maybe some of our audience wanna apply, huh? If anyone is interested in applying, you would go to this website and you can get more information there regarding the hiring process and how to apply. Ya, just Anda yang tertarik masuk aja ke websitenya DMV, dmv.ca.gov ke bagian karir. Jadi Anda bisa apply untuk jadi pegawai DMV. Of the 1,000 new positions, the DMV expects to complete hiring on 800 MVR positions and over 100 LRE positions. Jadi posisi yang ada adalah what is MVR? The MVR position is a motor vehicle representative. Oh, okay, motor vehicle representative. Those are the individuals that are working at the counters to process the driver's license. Jadi orang-orang ini adalah yang bekerja di counter yang memproses ini pendaftaran atau pengajuan itu ya SIM AB60. And the LREs are actually licensing registration examiners, and those are the employees that conduct the drive test evaluations. LRE, the licensing registration examiner, actually ya itu jadi orang-orang yang jadi ini ya petugas yang mengetes Anda untuk bisa untuk lulus ujian praktek mengemudi di DMV. Jadi DMV sedang butuh tenaga baru. Mungkin ada orang Indonesia yang tentu saja harus legal yang mungkin bisa apply untuk ini. DMV is providing training for existing and new staff that will cover new policies and procedures as well as customer service related areas to assist frontline staff with customer service work. DMV juga sekarang lagi ini sedang sedang sibuk-sibuknya untuk memberikan pelatihan kepada pegawainya yang sudah lama atau pegawai baru untuk memastikan bahwa mereka bagus di ini ya untuk pelayanan kepada customer atau publik. DMV currently gives the required knowledge test in 33 different languages, and it is also available in audio form in 13 languages. Ya, sejauh ini, jadi DMV sudah punya ini ya, kayak semacam latihan soal-soal teori untuk mendapatkan SIM di California itu dalam 13 bahasa. In addition to the current testing methods, which are written test form and audio form in various languages. Selain ini ya, soal-soal teori ini untuk mendapatkan SIM yang sifatnya sifatnya tertulis atau bentuknya audio melalui websitenya DMV. And oral exam form, we now have the automated knowledge testing. Oh, you mean on what, online? Yes, at the field office where you go into automation to online test basically. Yes, an online. Okay, jadi not really an online. Just the format has changed, so it used to be a paper test. Oh, okay. Be doing it Ya, jadi sekarang DMV sekarang DMV tidak hanya punya tes tertulis, also oral ya, oral test. Oral test. Ya, tes juga tes oral, jadi written test written and test, audio. juga audio untuk orang for the disabled person. Yes. And then juga ada tes yang bentuknya semacam cuman pakai pencet komputer doang gitu. Jadi pencet komputer. Yeah, touch screen test. Yes. DMV currently offers the written exam in 33 different languages. 33.
And the handbooks are available in 11 languages. Oke. Jadi DMV sekarang punya apa namanya handbooknya, jadi buku panduannya itu 11 bahasa, sedangkan tesnya itu sendiri 33 bahasa. Jadi tesnya itu 33 bahasa, termasuk bahasa, including Indonesian language, right? Are you referring the to test. the? Are you talking about the written exam? Yeah. Yes. Yes, we do offer that. Yes, Yeah. we do. Yes. The automated knowledge testing, the touch screen, currently is English and Spanish. Iya. Jadi tes sekarang yang apa pakai touchscreen, jadi sentuh, pakai layar sentuh itu cuma bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. As I said, the automated knowledge test system is a computer-based touchscreen terminal. Ya, jadi itu yang pakai layar sentuh itu jadi pakai apa namanya? Jadi ada komputer yang tinggal di sentuh aja. Jadi begitu Anda datang ke DMV, ada appointment, jadi tinggal sentuh aja. Jadi tidak melalui apa tes tertulis yang biasanya. The closest driver's license processing center to this area would be in San Jose, Yeah. and the address is 2222 Center Road. Ya, yang paling the one that provides that touchscreen thing. Well, no, all the current field offices provide the touch screen testing. Oh, San Jose. But the driver's license processing center, one of the 4 new offices, the closest one to your area would be the one in San Jose at 2222 Center Road. Oh, oke. Jadi kantor DMV baru yang apa yang dengan apa namanya dengan layar sentuh tadi, jadi yang paling dekat dengan kita adalah di San Jose. Itu yang jadi 4 kantor baru yang tadi kita yang tadi sudah disebutkan tadi untuk urusan AB60 tadi. In the driver's license processing center, your applications can be processed with or without an appointment, but with 1.4 million applicants expected, it's advisable that you make an appointment and that you be prepared when you go in to process your application and take your test. Ya, coba Anda bayangkan 1,4 juta orang atau imigran yang akan mengajukan SIM AB60 ini. Anda bisa bayangkan betapa sibuknya, betapa ramainya. Jadi disarankan Anda bikin appointment dulu. Jadi bikin janji dulu secara online itu bisa. Jadi tadi juga sudah disebutkan there are 4 new offices, right? Correct. Yes. Four new offices just to process AB60. Ya. Yes. Jadi tadi sudah disebutkan ada 4 kantor baru yang khusus mengurus SIM AB60 ini di seluruh California. Jadi cuma ada 4. Yang paling dekat adalah di San Jose, di dekat area di dekat sini. And then it's important to note also that at this new DLP center, the new driver license processing center, it's going to be limited to only written exams. So there will be no drive test given there. So for a drive test, you would make an appointment to a different office, which would be your local field office. Okay. So just for the after appointment and then taking that written test, right? Correct, right. Just the application process, the initial law application. Oke. Ya, jadi pada dasarnya jadi begitu Anda bikin appointment atau bikin janji, jadi Anda pada waktu bikin janji itu Anda udah harus langsung tes teori. Jadi Anda harus siap itu. So here it's saying, what can prospective driver's license applicants do now to prepare themselves? Definitely study the driver's handbooks, which can be found on the DMV website at www.dmv.ca.gov. Ya, jadi sekarang pertanyaan berikutnya adalah, jadi apa yang sekarang yang orang-orang Indonesia bisa lakukan sekarang ini? Belajar
beliau sudah mengatakan belajar. Ada buku panduan, juga ada apa latihan tes, ya. Right. So it's really important that we inform the public that there are sample tests which are included in the handbooks, and aside from that, we also have handouts that we give out that have sample tests on them. Okay. So and the reason being because, as Julie was mentioning, some of the neighboring states that have similar laws, when they first started this process, they had a pretty high percentage fail rate, which is like about 90%. Right. So, with that information ahead of time, I think it's important that we here as Californians prepare ourselves and go out there and pass the exam on the very first Thank try. you. So, jadi buat teman-teman Indonesia di California khususnya, jadi barusan beliau mengatakan bahwa di negara bagian lain di Nevada itu begitu banyak yang mengajukan atau antri untuk mengajukan ini ya kartu SIM untuk yang nggak punya status. Jadi mereka begitu appointment langsung tes, kaget mereka. Kira-kira ada sampai 80% itu yang pertama ikut tes sudah ngantri lama, terus ikut tes banyak yang gagal, 80% gagal. Nah, beliau mengatakan bahwa apa yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia? Belajar. Pertama, belajar buku panduan, dan kedua, belajar sampel tes. Jadi contoh-contoh soal ujian DMV California itu ada dalam bahasa Inggris. Nah, mereka nggak punya ujian dalam bahasa ujiannya ada dalam bahasa Indonesia, tetapi contoh soalnya di DMV punya website, DMV website itu belum ada. Jadi, can I just say this that we have also Indonesian language and sample that From your So jadi informasi untuk orang ini teman-teman Indonesia di seluruh California. Jadi kabarinews.com jadi sudah menerjemahkan. Jadi contoh-contoh soal SIM untuk mendapatkan SIM California. Jadi itu diambil dari sampel yang ada di websitenya DMV. Jadi setelah acara ini Anda bisa mendapatkannya di depan. And then one thing to add, since we are on the subject of how can someone prepare themselves for this new process, one of the questions that also comes up at some of the events that we've been out to, some of the outreach events, is because some of the public has been driving, at this time without having an actual license. They may have incurred or gotten tickets or citations, accidents, something that DUIs that may have been put on their record. So what we're kind of informing the public is that they can go out to their local DMV office and find out if they have anything pending at this time. So before we implement on January 1st, they can go and take care of it through whether it's the court system, child support, any tickets that may be outstanding. Okay. So Ya, jadi ini penting juga. Mungkin ada teman-teman Indonesia lain yang sekarang sudah punya SIM. Saya nggak tahu SIM apa, mungkin SIM internasional atau SIM apapun, mungkin SIM dari negara bagian lain. Nah, kalau misalkan Anda punya tiket, itu dibayar dulu, diberesin dulu dengan court yang bersangkutan supaya rekornya itu clean, bersih. Jadi sebelum ngurus kartu SIM AB60 ini, pastikan itu. Jadi beliau tadi mengatakan, jadi yang ada misalnya ada denda, ada pelanggaran lalu lintas sebelumnya yang belum dibayar, itu diberesin dulu. Information to share with DMV customers interested in this AB60 information. The DMV is currently not, processing AB60 license at this time until we implement either January 1st or at the director's order sooner than that. But we can't emphasize enough that it's important that anybody out in the public does not pay any organization, pay any lawyers, anybody for any of these materials. Ya, sekali lagi diingatkan kepada semua masyarakat Indonesia di California. Jadi sebelum diimplementasikan tanggal 1 Januari 2015 atau mungkin saja sebelumnya bisa aja diimplementasikan atau direalisasikan karena ada
atau perintah dari direktur DMV, mungkin aja begitu ya. Diinformasikan, jadi Anda tidak perlu memakai calo untuk mengurus ini. Tidak perlu pakai calo. Jadi cukup $33 masuk online untuk bikin janji dan belajar. Jadi belajar ujian, belajar soal-soal ujian, belajar buku panduan. So we've been going out to outreach events, and we've been working with stakeholders, faith organizations, labor organizations, local elected officials, foreign consulates, the legislators, and to ensure that the public is aware of information. Some of these stakeholders will be helping people understand the process of applying for a license. However, no one should be charged any fees. Sekali lagi, jadi DMV sudah bekerja sama, sudah melakukan melakukan ini ya, reach out. Jadi memberikan informasi kepada kepada khalayak ramai gitu. Jadi itu nggak perlu bayar pengacara atau calo untuk untuk mengurus ini. Anda bisa ngurus sendiri. Okay. So, in conclusion, we really stress that you study and be prepared before you make your appointment to come in and have your driver's license processed. You don't want to come in and not pass the test and then have to make another appointment and wait another certain period of time to get in for your second test. Jadi sekali lagi ditegaskan, pada waktu Anda bikin janji atau bikin appointment secara online, pastikan bahwa Anda benar-benar study. Jadi kalau misalnya Anda gagal, Anda mesti ngulang lagi. Jadi itu butuh waktu lagi. And do not fall victim to any predators or people that are out there trying to scam the public by charging them for services that are free and materials that are free. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa materi atau buku panduan atau soal-soal DMV itu gratis, gak usah bayar. Jadi ini harus jadi kalau misalkan ada orang yang bayar, itu berarti itu dia melanggar hukum. Jadi karena DMV nggak ngeduitin itu buku panduan atau soal-soal ujian DMV. Yeah. Alright. And so as part of the study materials or our online, when you access the online, there's a section for AB60 which covers some of the proposed regulations, some of the it gives you a lot more information also about AB60. So it's really important that you visit the website and inform yourselves as updates come along. Jadi DMV punya DMV California, jadi khusus punya ini ya, punya informasi mengenai AB60, AB60 ini ada. Jadi SIM khususnya untuk orang-orang yang ini ya, status imigrasinya gelap, jadi itu ada. Jadi ikutin aja, masuk aja ke DMV punya website. Jadi Anda bisa bisa melihat apa-apa saja yang Anda perlukan. Okay, thank you very much. That's very helpful. Very good. If there are any questions, they can always visit the website. Be sure you call for an appointment to come in to avoid the wait times. And study. Yeah. All right. So now, a time for question and answer. The first and foremost important thing that everybody asks before this event is it safe for undocumented immigrants
like to apply for this because they are afraid of their, immigration status. Is this new law, AB 60 law, is like a use as a tracking tool There are for the government to actually to snoop on people? Oh, you are, not legal here. There are provisions in the law that prevent that type. Sorry, before jadi sekali lagi pertanyaan yang paling penting yang banyak ditanyakan orang sebelum acara ini. Jadi apakah safe, apakah aman untuk mengajukan SIM AB60? Ini kan SIM untuk orang gelap. Jadi apakah safe? Apakah ini bukan, Anda yakin ini bukan sebagai alat pemerintah untuk untuk memata-matai atau untuk melacak Anda di California ini? Yeah, go ahead. There are provisions in the AB 60 law that prevent that type of activity or investigation or discrimination. Jadi ada anasir, ada dalam pasal ini, dalam salah satu pasalnya di peraturan Undang-Undang AB 60 ini ada peraturan yang mengatakan tidak boleh ada diskriminasi. What kind of discrimination? So AB 60 prohibit discrimination against the... That's correct. Yeah, I mean that's what the AB 60 law is to allow folks that are undocumented currently in the country to apply for a California license if they meet the basic requirements, in terms of residence and identification. Ya, asalkan memenuhi syarat tinggal dan bukti diri itu, jadi orang-orang yang status imigrasinya nggak jelas atau gelap itu bisa apply untuk ini, bisa mengajukan diri. Now, another way of questioning is this, after this, after applying for this, should the illegal immigrants or undocumented immigrants, should they fear that they're gonna picked up by immigration? Absolutely not. I mean, this what this law is. AB 60 is a law that prohibits, discrimination or the department giving other outside agencies information about that particular person. Okay. Jadi barusan beliau sudah mengatakan bahwa aturan AB 60 ini, AB 60 ini melarang jadi informasi yang Anda berikan kepada DMV ini di-share atau diberikan kepada you mean federal government, right? Right. I mean, that's the department guards very closely the information. The information that is gathered by the department is very secure. Someone applying for a license under AB 60 is assured the confidentiality of that information, the same as the information that I provided when I applied. Okay. Jadi informasi yang Anda berikan sebagai imigran gelap itu akan dijaga, keamanannya, privasinya, confidentiality-nya. Jadi rahasia Anda itu dijaga oleh DMV. Jadi Anda nggak perlu takut mengajukan SIM AB60 ini. Jadi udah ditegaskan juga tadi soal undang-undang AB60 ini yang melarang diskriminasi, bahkan kalau Anda adalah seorang imigran gelap sekalipun. Thank you. So I think we just answer that. Is it safe, or is our information is going to be shared with the immigration officials? And the answer is no, right? Right. So jadi what is the guarantee for that? The guarantee is the law, right? Yes. Right. So apa garansinya? Jadi apa yang menjamin itu? Undang-undang itu sudah, jadi undang-undang AB60 itu sudah menggariskan, jadi nggak boleh ada diskriminasi meskipun status Anda orang gelap, jadi dan informasi Anda tidak akan di-share atau dibagikan kepada pemerintah federal. What if they are doing criminal stuff?
I guess that's different, right? That- This is provided that they are not criminal. If they're not, if they are just like undocumented immigrants, they pay tax, they have they follow the law and everything, they should not be afraid, right? That's correct. Yeah. I mean, The license is being issued as to give the individual the privilege to drive within, the legal limits. Okay. It is not to be used as a tool for immigration issues, investigations of legal status. Jadi SIM AB60 ini bukan kartu yang membuktikan status imigrasi Anda, bukan. Jadi SIM AB60 itu adalah surat izin mengemudi. Jadi surat untuk mengizinkan kemudi. Jadi lain-lain mengenai hak-hak lain itu nggak ada. Jadi itu hanya untuk surat izin mengemudi. Nah, the next question that I have here is, what is the benefit for California allowing undocumented immigrants to drive with this AB60? Public safety. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa yang paling utama itu adalah untuk keamanan publik. Jadi supaya jalan-jalan raya di Amerika itu banyak orang katakan imigran gelap, katakan yang mengemudi, jadi karena takut status imigrasinya korek-korek, jadi lari, tabrak lari, supaya kita semakin aman gitu, semakin aman di jalan raya kalau mengemudi semakin aman gitu. And also training and education regarding the laws and the skills to drive. Jadi memastikan bahwa orang yang mengemudi itu benar-benar mengerti cara nyetirnya. Jadi mendapat orang bisa jadi dengan AB60 ini, dengan undang-undang AB60 ini, orang pengemudi itu dipastikan sudah mengerti kira-kira aturan jalan raya itu kayak apa, mengemudi yang benar itu bagaimana. Jadi semua orang bisa nggak peduli statusnya di California itu merasakan bahwa orang semuanya jadi lebih aman gitu untuk mengemudi di jalan raya begitu. And also the ability to get insurance. Dan juga dengan peraturan undang-undang AB60 ini, pengendara yang punya SIM AB60 ini bisa beli asuransi. Jadi nggak takut kalau misalnya ada kalau terlibat dalam kecelakaan, nggak takut gitu. Bagaimana kalau kecelakaan, nggak takut khawatir meskipun statusnya gelap tapi nggak khawatir gitu. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan udah punya asuransi mobil, jadi jalan lebih aman dan semua lebih tenang begitu. You wanna add? No, cover the key points though. Yeah. All right. So now this is I think the other. We already answered this. The benefit for for California to give undocumented immigrants like a driver's license. The other thing is, what is the requirement that I have to bring to DMV to get the AB60 driver's license? Well, it's a two-part deal. You would need to have something that provides that proof of residency and proof of identification. So currently what we have out as proposed regulations, they haven't been approved yet. We have a few things on here, a few options which are on the website under the AB60 tag. A foreign document approved by DMV valid, most recently issued version, and verifiable with the issuing agency. Option 2, because there's like 4 options on there on the website if you go on there. Yeah. Pada dasarnya syaratnya tuh cuman ada 2. Oke. Anda mesti membuktikan status Anda harus membuktikan jati diri atau identitas dirinya apa. Misalnya
kayak nama, tanggal lahir, apakah namanya benar nih, itu kan ada tuh dokumen-dokumen yang membuktikan jati diri Anda. Setiap orang kan pasti punya tuh. Kedua adalah bukti bahwa Anda tinggal di California. Now, you said that with proof of identification there are 4 options, right? Correct. So, jadi untuk bukti diri, nah itu ada 4 pilihan. Jadi sudah ada di websitenya DMV itu, dan Kabari juga sudah membuat terjemahannya semuanya. Tetapi persyaratan mengenai dokumen-dokumen yang tadi itu, nah itu sekarang masih this is still temporary, right? Right, these are proposed Ya, regulations. jadi sekarang yang ada di situ, jadi persyaratan-persyaratannya yang untuk mendapatkan SIM AB60 ini itu masih sementara. Nah, when is it gonna be decided on that one? That we have no. Do you think Can't no? give you a date, Okay, but but- it will be before January 1st. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa sebelum tanggal 1 Januari 2015, syarat-syarat tentang dokumen ini menjadi semakin lebih jelas. Jadi kalau beliau tadi mengatakan ada 4 pilihan dokumennya. Jadi kalau saya lihat secara cepat begitu, ya dokumen itu membuktikan status diri Anda ya, termasuk that includes passport. Yeah, I'll give you some examples. Yeah. So option 2, you have one foreign document approved by the DMV, valid. Yeah. Most recently issued version, but not verifiable with the issuing agency. So an example is a federal government issued ID card with a current photo. That's one example. Yeah. A valid foreign passport. Ya, jadi yang paling dekat dengan kira-kira situasi orang Indonesia itu adalah paspor. Jadi paspor Republik Indonesia yang masih berlaku. Jadi itu mesti ada itu. Jadi Anda yang masih pegang paspor Indonesia, pastikan paspor Anda hidup. Jadi jangan mati. Jadi jangan sampai bikin tugas KJRI di San Francisco dan di Los Angeles lebih mudah. Jadi kalau misalkan paspor Anda udah mati, mulai sekarang Anda bisa ke konsulat dulu memperpanjang paspor. Pastikan paspor Anda hidup. Ya. And then the second part to that was the residency requirement. So I'll give you some examples of those. Ya. Terus apa kira-kira bukti tinggal di California? Bukti bahwa Anda tinggal di California itu apa? So you have like mortgage bills, Misalnya school kalau records. misalnya Anda punya angsuran rumah, nah itu kan Anda punya rekeningnya itu. Kalau ada mortgage, nah itu bisa dipakai sebagai bukti bahwa Anda tinggal di California. Ya, what else? California certificates of vehicle, boat, and titles. Ya, kalau misalnya Anda punya BPKB, jadi bukti kepemilikan kendaraan bermotor di California. Nah itu kalau misalnya Anda punya ya title ya, jadi Anda bisa buktikan itu bahwa itu atas nama Anda. Right. Silakan. So as Julie mentioned before, that's why it's really important to collect every and anything that you have that establishes your identity or your residency here in California. Yeah. Because when the date comes and we have the regulation set in stone, then Yang paling penting sekarang, jadi Anda mesti siap-siap dulu karena ingat, ini 1,4 juta orang yang mau apply kartu SIM AB60 ini. Antriannya bakal panjang. Jadi Anda punya beberapa bulan untuk nyiapin ini. Jadi kabarinews.com sebentar nggak lama lagi akan masukin online itu. Jadi syarat-syaratnya apa aja. Tetapi sekali lagi diingatkan bahwa ini baru proposal sementara, belum pasti. Pastinya nanti DMV akan ngasih tahu kemudian. Tapi paling nggak, karena ada kan banyak tuh dokumen yang ada beberapa dokumen yang harus dibuktikan. Jadi Anda harus nyicil dulu dokumen apa saja yang dibutuhkan. Alright. Nah, you have already answered about the date. You're not sure yet. Okay. Now, the question about the residency, how long, like for Californians, like how long?
Right now, what we're looking at is 6 months worth of concurrent resident documentation. So, Oke. Nah, tadi kan ditanyakan, jadi minimal kira-kira kalau mau ngomong status tinggal itu berapa lama tinggalnya di Amerika? Nah, ini beliau udah menyatakan minimal 6 months ya. correct. Minimal 6 bulan mesti tinggal di California. Jadi ini penting nih, informasi ini sangat penting. Jadi kira-kira buktinya apa saja? Right. And then one important thing to 6 months before 6 months before the implementation of AB60 or what? Right, leading up to the date. So, come January 1st, the residency document would have had to been for the past 6 months concurrent. Okay. Let's say if there's like maybe in the future if people coming and then they just resides in California for minimum 6 months, can they also apply? Well, before that I was going to add that if you don't meet these requirements, there's still the option to go to the department and speak with an investigator, present whatever documentation you do have, and going through an investigator, they can probably allow for you to apply if they feel that you have the right documentation. This is like a secondary phase Right. of verifying residency and identification. If the person comes in with a very minimal amount of documents, we're the only state that has this secondary form of verification to assist the applicant to be able to apply for the license, and we do have other representatives where we will refer them to, and they can assist them even with whatever minimal amount of documents they may present. Oke. Jadi kalau misalkan Anda nggak punya semua dokumen yang disyaratkan, yang diminta oleh DMV, jadi Anda biasanya akan harus menghadap ke investigator untuk membuktikan berapa lama Anda tinggal dan segala macam. Jadi minimum tadi sudah disebutkan, minimum Anda mesti tinggal 6 bulan di California. And their role will be to assist the applicant in determining which of their documents we could possibly use. Yeah. Jadi investigator tadi itu akan memastikan Anda bisa dapat SIM AB60 atau enggak. Now let me ask you this question. How long is the AB60 is for? Like the validity of the card? It would be for the 5 years. So For you 5 get years? a 5-year license. Same as the Same license hours? that Oh, we okay. issue now. Jadi Yes. kartu SIM AB60 ini rencananya akan berlaku selama 5 tahun, sama dengan SIM-SIM yang Anda sudah dapatkan oleh orang-orang biasa sama aja tuh. Jadi kira-kira 5 tahun jadi. And then there's a question here about I think it's about design of AB60. It says AB60 on the card, or is the design different from any other card that we have, like a regular C's driver's license, California C's driver's license, or is it different? Any difference on the design of the card, or? We've worked closely with Homeland Security to come to an agreement about how the driver's license should appear, and there has been a decision that a notation on the driver's license that reads federal limits apply. Jadi thank you. Jadi ada tulisan nanti di kartu SIM AB60 ini. Jadi tulisannya Federal Limits Apply. Jadi ada batas-batas ketentuan federal yang berlaku untuk pemegang itu. Jadi tadi kan sudah beritahukan tadi bahwa kartu SIM AB60 ini nggak bisa dipakai untuk boarding ke pesawat, untuk masuk ke gedung federal, untuk minta benefit federal dan lain-lain. Jadi pada dasarnya untuk mengemudi, supaya Anda mengemudi dengan tenang, dengan aman, di California.
All right, now move to the next question. I guess this is from the, from the question from other states, Indonesian from other states. Can people from other states apply for this? You have to establish residency. Jadi, tadi sudah dibilang, Anda yang dari negara bagian lain, ya Anda sudah bilang, Anda harus punya bukti tinggal di California. Minimum 6 months, right? Correct. Right. Minimum 6 bulan. Jadi, itu adalah salah satu persyaratannya. Jadi, and then the next question is, if the undocumented immigrants have the, they've been stopped or having tickets in the past, do they have to declare to when they apply for AB60 driver's license? No, they. When they go to apply, if they have had anything in the past which has not been addressed or has not been corrected, it'll show up on our system there. So that's why we said before, it's important that if they feel that they may have had some action against their driving privilege in the past, to go to their local DMVs now and find out from them, hey, is there anything on my record? Because although they don't have a driver's license, we'll have what we create is called an X number, which is basically a temporary record and to hold their information on there, and we can access that information and let them know which agency to go to get it corrected. But no, they don't have to disclose that to us. Although on the application as it is now, there is a section that talks about within the past 5 years. Or, so the application itself may ask for that, but we don't personally ask, or they don't have to disclose it up front. However, if you've as Marcos said, if you've received a citation and you did not have a license, our method of indexing that information in our database is to issue an X number, which is what he said, a temporary record, so that if the individual comes in, that information is there. So we strongly urge the public that if they know they have a citation that was issued and they have not taken care of it, you can come to the DMV. If you don't have the information on the citation anymore, you can come to the DMV, and if we can locate your record, your X number, and give you that information so that you can go to the courts or wherever you need to go to resolve that issue. Okay, so basically the answer is yes, recommended. They don't have to, but it's recommended that they disclose all the past violation, correct? Right. I mean, if you're saying that when they go there January 1st, they have to disclose it, as it is right now in the application, it does ask if you've had any tickets, accidents in the past. I think within the past 5 years, so they would have to disclose it on that. But as far as telling us there verbally, I mean, we would find out either way because a record would come up with their name. Jadi pertanyaannya tadi adalah kalau misalkan ada Anda mendapatkan tiket atau pelanggaran lalu lintas, pada waktu di masa-masa lalu sebelum Anda mengajukan SIM AP60 ini, apakah Anda perlu mengatakannya atau disclosing atau ya beliau bilang ya kalau misalkan Anda nggak ngomong juga kita ada rekornya juga kan, dia ngomong ada X numbernya, jadi ya lebih baik ya Anda jujur aja, ngomong aja, jadi kan either way mereka bisa ngecek juga gitu. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran ya denda atau gimana, Anda beresin deh di pengadilan kayak atau di kalau misalnya ada denda ya dibayar. So harus diberesin dulu sebelum mengurus SIM AB60 ini. Okay, now so AB60 is only for California and not the federal law. Yes, that's right. But the federal law limits apply, as we talked about it earlier. Okay.
this is like a question. I'm not sure if you could ask this question. What if the police? What if? I'm not sure if this is the question from California residents. What if I am caught because the DMV share my information to the immigration agency or the Department of Homeland Security? Can California help me out? I'm not sure if you can answer that, but you already said that by the law, by AB 60 law, Right. it says that it's it's against That we discrimination, won't do that. even though And the way to look at it, I mean, it's a California law, so if you're driving in other states, or outside of the country or somewhere else, we have no answer for that. I mean, Yeah. this protects you under California, in the state of California. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa ya kita nggak tahu negara bagian lain bagaimana. Jadi ini ya peraturan berlaku di California. Jadi peraturan ini untuk California. Jadi beliau nggak bisa jawab untuk kalau misalnya Anda tinggal di negara bagian lain yang tidak punya peraturan yang seperti ini, peraturan AB60 ini. Jadi Anda perlu untuk penanya yang barusan menanyakan ini. Jadi SIM atau surat izin mengemudi di Amerika itu diatur oleh negara bagian, bukan oleh pemerintah federal. Jadi pemerintah federal atau dalam hal ini Department of Homeland Security itu adalah bagian dari pemerintah federal. Jadi nggak ada nggak ada kenal mengenainya dengan ini, nggak berhubungan dengan ini. Jadi sudah dibilang bahwa DMV akan bekerja keras untuk memastikan kerahasiaan informasi diri Anda dan segala macam. Jadi Anda nggak perlu takut. Okay, now in the border area in San Diego and Los Angeles, there's a checkpoint. I think that's a police checkpoints. People are scared because on the AB60 license it says federal limits apply. Maybe you can any takes from one of you. For example, those federal limits that apply are, for example, you can't board an airplane and use that license as a form of identification. You can't go into federal buildings and use that license as a form of identification. The license is being issued solely for the purpose of driving legally in California. Jadi sekali lagi ditegaskan, SIM AB60 itu diterbitkan atau diberikan kepada Anda pemegangnya untuk mengemudi saja secara legal di California, supaya jalan-jalan di California itu aman, supaya nggak ada tabrak lari dan kartu SIM AB60 ini tidak bisa dipakai sebagai kartu identitas, tidak bisa dipakai untuk masuk, untuk boarding ke pesawat sebagai bukti identitas, tidak bisa dipakai untuk untuk masuk ke gedung federal. Jadi maksudnya kira-kira federal limits applies itu kira-kira begitu. Alright. Is there any more questions from the No, that's audience? about it. That's about it. Yeah, Okay. I think the main concern is about the immigration checkpoints, that they do it all the time in LA, especially, and in between San Diego there's a place where in the freeway on Highway 5 where Yes, occasionally the immigration would actually check vehicles, and make sure that Okay. Yeah, Any legal. other questions from the audience?
bagiannya tadi 4 di mana? Oh, the new offices that just specially like taking care of AB60 driver's license. Driver's license Just, processing the new- centers. Jadi namanya itu driver's license processing center, pusat pemrosesan SIM untuk khusus yang AB60. Just specially prepare for AB60. Yes. Is the closest one is what? In San Jose, Yeah. and then Los Angeles, Lombok, and then the last one is in Orange County. Orange County. Orange, where in Orange County? Not quite sure, but I know that, I mean, there's one in Orange County, so I believe on the website, if you go on Yeah, the that's okay. 60 tab, So at It'll least give you we- the yeah, specific yeah, city right. and paling- address. yeah, at least Right. people Indonesian like who live in LA area They will yang have tinggal di access. Orange County or LA, they know that pusat pemrosesan SIM untuk AB60 itu ada di Los Angeles dan Orange County, jadi gampang untuk aksesnya ke sana. Jadi but still people can go to like the closest DMV, the regular DMV, right? By but appointment but only. by appointment only. Exactly, right. By appointment. and important to note that, you know, again, for the driver license processing center in San Jose, it's only going to process up to the written exam, but no driving test. So, Ya, yeah. jadi beliau tadi mengatakan bahwa untuk processing center yang di San Jose cuman mengurus ujian teori aja, ujian prakteknya belum. Jadi nanti akan diumumkan lagi. Okay, so thank you so much, DMV California, and thank you so much for. Terima kasih juga untuk semua orang Indonesia yang sudah mengikuti acara ini. Jadi sekali lagi, sekarang ini yang Anda bisa lakukan, belajar, dan belajar. Jadi belajar itu ujian teori. Jadi ujian ada 5 contoh soal yang ada di websitenya DMV yang Anda bisa akses. Dan kabarinews.com akan memuat contoh 5 soal ujian teori di situs kabarinews.com. Anda bisa akses kemudian, dan juga akan ada nanti jadi latihan soal juga yang ada di aplikasi mobile ya. Jadi aplikasi mobile DMV Now, Anda juga bisa belajar itu soal-soalnya DMV. Di sana juga soal-soal yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Nanti Anda bisa akses juga di Kabari News aplikasi apps Kabari News. Jadi belum aktif sekarang, tapi nantinya Anda bisa belajar latihan soal di Kabari News apps juga. Jadi okay, thank you so much again. Thank you for the Miss- invitation. Yeah, thank you so much again, and say hi to Miss Mata. So again, thank you, and semoga Anda semuanya sukses ujian praktek dan sebelumnya sukses ujian teori. Thank you.